Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 8 and 9th. I welcome you in my lecture number 2 of unit number 3. As you know, I taught you page number 25 with reading and translation in my previous lecture. So now it is a turn of reading and translation of page number 26. So open your books on page number 26 and see your first paragraph, first line. Perhaps he was thinking of thousands who were being attacked and killed on the roads and railways as they tried to reach their homeland. There was much in those days of violence to Sedan Jinnah, who was a man of very strong feelings. Although he rarely showed it, yet those who were close to him on Independence Day sometimes saw for a few moments a happier man. Once he went to the balcony of the government house from where he could see without being seen. And as he looked on the crowd still cheering in the streets outside, he smiled. In that smile could be seen the warm-hearted man behind the stern Qaid-e-Azam. Muhammad Ali Jinnah was at this time tired and far from well, but he had the satisfaction of knowing that the greater part of his work was done. Okay, dear students, till this point. Perhaps violence, sudden, attacked, killed. Rarely strong feelings. Moments, warm-hearted, stern, tired, far from well, and satisfaction. Okay, now see their meanings in Urdu. Words meaning of unit number 2 page number 20, unit number 3 page number 26. Perhaps शायद, attacked हमले किए गए, killed कत्ल किए गए, violence तशद्दुद, sudden अफसरदा उदास, strong feelings मजबूत एहसासात, rarely बहुत कम या कभी नहीं, moments लम्हात, वार्म हार्टेड गर्म जोश दिल वाला इंसान, स्टर्न सख्त मिजाज, टायर्ड थके हुए थे, फार फ्रॉम वेल बीमार थे, फार दूर होना, फ्रॉम वेल तंदुरुस्ती से दूर थे, मीन्स बीमार थे, सेटिस्फैक्शन इत्मीनान. Okay, dear students, now see the translation of this paragraph. Perhaps he was thinking of thousands who were being attacked and killed on the roads and railways as they tried to reach their homeland. शायद वो उन हज़ारों लोगों के बारे में सोच रहे थे जिन्हें अपने वतन पहुंचने की कोशिश में सड़कों और रेलगाड़ियों पर हमले करके कत्ल किया जा रहा था. Perhaps शायद he was thinking, वो सोच रहे थे, thousands उन हज़ारों के मुतालिक, who were being attacked जिन पर हमले किए जा रहे थे, and killed जिन्हें कत्ल किया जा रहा था, on the roads सड़कों पर, and railways और रेलगाड़ियों में, as they tried to reach their homeland जब वो अपने वतन पहुंचने की कोशिश कर रहे थे. तो शायद वो उन हज़ारों लोगों के बारे में सोच रहे थे जिन्हें अपने वतन पहुंचने की कोशिश में सड़कों और रेलगाड़ियों पर हमले करके कत्ल किया जा रहा था. There was much in those days of violence. Days of violence mean तशद्दुद के दिनों में. To Sedan Jinnah, Sedan mean उदास करना, who was a man of strong feelings. There was much in those days of violence to Sedan Jinnah. उन तशद्दुद के दिनों में जिनाह को अफसरदा करने के लिए बहुत कुछ था. मतलब बहुत सारी बातें ऐसी थीं उन तशद्दुद के दिनों में जो जिनाह को उदास कर सकती थीं, अफसरदा कर सकती थीं. Who was a man of very strong feelings, जो कि बहुत मजबूत आसाब या एहसासात के मालिक थे. See this line again. There was much in those days of violence to Sedan Jinnah. Sedan means afsurda, violence means tashaddud. Or tashaddud, here you can use the word danga fasad. Okay, who was a man of very strong feelings.
ان دنوں جناح کو افسردہ کرنے کے لیے بہت دنگا فساد تھا یا ان دنوں جناح کو ان تشدد کے دنوں میں جناح کو اداس کرنے کے لیے بہت ساری باتیں تھیں. ہو واز اے مین آف اسٹرانگ فیلنگس، جو کہ مضبوط اعصاب یا احساسات کے مالک تھے. although he rarely showed it، حالانکہ he rarely بہت کم یا شاید کبھی نہیں showed it ظاہر کیا، حالانکہ انہوں نے بہت کم یا کبھی ایسا ظاہر نہ کیا. yet those who were close to him on Independence Day، yet تاہم those who were close to him جو ان کے قریب تھے on Independence Day یوم آزادی کے موقع پر، sometimes کبھی کبھی saw for a few moments چند لمحات کے لیے، saw دیکھا a happier man ایک خوش انسان. So see this line again. Yet those who were close to him on Independence Day sometimes saw for a few moments a happier man. پھر بھی وہ لوگ جو ان کے قریب تھے انہیں یوم آزادی کے موقع پر چند لمحوں کے لیے ایک خوش انسان کے طور پر دیکھا گیا. Once he went to the balcony of government house سرکاری رہائش گاہ. once ایک بار وہ سرکاری رہائش گاہ کی بیلکنی پر گئے. balcony means the outer part of the just like a terrace. ٹھیک ہے. balcony of the government house، ایک بار وہ سرکاری رہائش گاہ کی بیلکنی پر گئے. from where he could see، جہاں سے وہ دیکھ سکتے تھے. without being seen، نظر آئے بغیر. ایک بار وہ سرکاری رہائش گاہ کی بیلکنی پر گئے جہاں پر وہ بغیر نظر آئے دیکھ سکتے تھے. and as he looked on the crowd، اور جیسے ہی انہوں نے اس ہجوم کو دیکھا یا اس مجمع کو دیکھا. still cheering، جو ابھی تک نعرے لگا رہا تھا. in the street outside، باہر گلیوں میں. he smiled، تو وہ مسکرائے. so see this translation again. اور جب انہوں نے وہاں سے باہر گلیوں، ایک بار جب وہ سرکاری رہائش گاہ کی بیلکنی میں گئے جہاں سے وہ نظر آئے بغیر انہیں دیکھ سکتے تھے، اور جب انہوں نے وہاں سے باہر گلیوں میں موجود مجمع پر نظر دوڑائی یا مجمع کو دیکھا جو ابھی تک خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، تو وہ مسکرا دیے. in that smile، ان کی اس مسکراہٹ میں could be seen، دیکھا جا سکتا تھا. the warm hearted man، ایک گرم جوش دل انسان. behind stern قائد اعظم، سخت قائد اعظم کے پیچھے. ان کی اس مسکراہٹ میں ایک سخت مزاج قائد اعظم کے پیچھے گرم جوش دل والے انسان کو دیکھا جا سکتا تھا. محمد علی جناح was at this time tired، محمد علی جناح اب اس وقت تک تھک چکے تھے. and far from well، اور بیمار تھے. far from well، which disease he was having at that time. He was having tuberculosis, and the important thing was that he did not let anybody know about that disease. So that's why here it is written far from well کہ وہ بیمار تھے. but he had this satisfaction of knowing، مگر انہیں یہ جان کر اطمینان تھا that the greater part of his work was done، کہ ان کے کام کا بڑا حصہ مکمل ہو چکا تھا. like the great achievement to get Pakistan was done. He was very much tired and far from well, like at that time when he got Pakistan or near the independence of Pakistan, he caught a fatal disease, and that was tuberculosis. And only his personal physician, doctor, knew that he was having that, and he asked him not to disclose about his disease to anybody. And he was suffering with tuberculosis. Okay, dear students, till this point it's enough. Inshallah, I'll teach you next paragraph in my next video. Thank you very much, and please do practice of translation and words meaning and reading. Thank you very much. Stay blessed.